मे तालनि तिनि 2004 सालमारि सांग्रांसाल बबाग्राखर आगुलिनि प्रागना भवनो जनजाति गरिमा उत्सव 2026 खलाइजाखा खातातों पांडा संसामुनि बिसंति माजागैखा त्रिपुरा हामखराय मंत्री बिकाश देबबर्मा त्रिपुरा हस्तेनि हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नालुक हबै जुदा जुदा आदंग्रक सांग्रांसाल त्रिपुरा सरकनि हुकुमु मुकुमुनो बरम रिबुई जुदा जुदा सामुं बुतां संसाजाखा सांग्रांसाल तै जुदा जुदा कलेज रोंस्रोङै तंनाय रोंस्रोंनाय जोग्रक बहायनो संसाजाक पांडो फाइ मानजाक फाइलेका টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান দেওয়া হয়ে থাকে 2015-16 শিক্ষাবর্ষে এটি ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল এনএসপির সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দ্রুতগতির হয়ে উঠেছে এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকার 2017-18 অর্থবছর থেকে সফলভাবে এই পোর্টালের মাধ্যমে স্কলারশিপ প্রদান করেছেন। আজ আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করছি যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার দেশে এক অন্যান্য নজির সৃষ্টি করেছেন। বিগত 2025-26 অর্থবছরে গোয়ার পরে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের নর্থ ইস্ট এর মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে 2024-25 শিক্ষাবর্ষের স্কলারশিপের টাকা এপ্রিল 2025 এর মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। গত 10 বছরে 2015-16 থেকে 2024-25 ত্রিপুরার মোট 2,78,925 জন ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন, যার জন্য 4,66,076 কোটি টাকা বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে 25,743 জন পড়ুয়ার কাছ থেকে প্রায় 21.42 কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি 8,448 জন ছাত্রছাত্রীর জন্য খুব শীঘ্রই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা উন্নয়নে সরকারি হোস্টেলগুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করার পাশাপাশি 170 জন হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশন এর আওতায় 50টি হোস্টেলে সৌর শক্তি এবং জল পরিশোধনের ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য 19 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একলব্য মডেল রেসিডেন্ট স্কুল নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা, সরকার তোমাদের পাশে আছে। তোমাদের স্বপ্নগুলোকে দানা মেলাতে সাহায্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ভগবান বিরসা মুন্ডার আদর্শকে বুকে নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে এবং শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে তোমরা আগামী দিনের বিকশিত ভারত গঠনের প্রধান ভূমিকা পালন করবে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজ আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে চলেছি দুটি আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ফরেস্ট সাইট অ্যাটলাস এবং ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাটলাস। আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো আমার অন্তর্দয়, অর্থাৎ উন্নয়নের আলো যেন সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছায়। আর এই লক্ষ্যে বাস্তবায়নের প্রযুক্তি যে কত বড় ভূমিকা নিতে পারে, আজকের এই দুই অ্যাটলাস তার উজ্জ্বল প্রমাণ। জিও ইন্টেলিজেন্স বা ভৌগোলিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনজাতি শাসন ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। 2006 সালের গণঅধিকার আইন FRA যাতে রাজ্যের আরো নিখুঁত এবং স্বচ্ছভাবে বাস পেতে হয়, তার জন্য এই GIS ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। শুধু বন অধিকার নয়, জনজাতি অঞ্চলের পরিকাঠামো, সামগ্রিক অর্থ সামাজিক উন্নয়নকে ট্র্যাক করার জন্য তৈরি হয়েছে ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাটলাস। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কোথায় স্কুল, হোস্টেল, খেলার মাঠ, অন্যান্য পরিকাঠামো রয়েছে, সব এখন ম্যাপে দেখা যাবে। We gather under the sacred banner of Birsa lives in New Bharat. During this Janajatiya Garima Utsav, this is not merely a commemorative week. It is a reaffirmation that the spirit of Bhagwan Birsa Munda
the spirit of fighting for our rights, our forest, and our identity is thriving in the 21st century. For generations, the 19 tribal communities of Tripura, that is the Tripuri, Debbarma, Riyang, the Chakma, Kargo, Halam, Jamatia, and other communities have been the custodians of our lush landscapes. The Forest Rights Act of 2006 was enacted to correct the historical wrong. It recognized that the forests of Tripura belong to those who have protected them for generations. When we examine the progress of Forest Rights Act implementation across the country, Tripura stands out as the shining example of commitment and delivery. As per the official status available with the government, Tripura has already recognized an impressive total of individual forest titles, 4 lakh acres already distributed. What makes this achievement truly remarkable is the average area of land allotted per beneficiary. This average is among the highest in the entire country. This is not merely a paper title, this is economic freedom for this tribal family. It means that a tribal household in Tripura has received, on average, over 3 acres of forest land for self-cultivation and habitation. This reflects the unwavering commitment of the government of Tripura towards strengthening livelihood security and community-based forest governance. Furthermore, the state has recognized the 65 community rights titles and approved 222 development rights proposals relating to diversion of forest land for basic public utility infrastructure and community facilities. These numbers are not statistics, they represent justice delivered at the grassroots level. I am proud to announce the formal launch of the web GIS based FRA Atlas of Tripura, developed in collaboration with the Tripura Space Application Center, which has been designated as the technology and knowledge partner. This atlas is not just a map, it is a centralized decision support system designed to facilitate planning, monitoring, and evidence-based implementation of the Forest Rights Act. Provisions at the state, district, subdivision, and most importantly, the Gram Sabha level. For the first time, we have an integrated digital platform that brings together forest boundaries, revenue village data, census, and socio-economic data sets, and existing FRA claims and title information. The exact boundaries will be visible on the satellite-based spatial layers for everyone to see. The analysis has identified approximately 466 potential Gram Panchayats and village councils having potential eligibility for community forest resource rights. This means that there are deep forest habitations in Tripura where the dependency on forest resources is extremely high. These habitations were previously invisible to standard administration planning. With this atlas, they are now visible and their rights will be recognized. This is the power of technology-enabled governance. In addition to the FRA atlas, I am also pleased to know that the Tribal Welfare Department has undertaken the development of comprehensive tribal development atlas. This is envisaged as one of the first integrated digital platform of its kind in India.
for mapping and monitoring tribal development infrastructure and assets through GIS technology. As part of the ongoing activities under this platform, several key tribal development assets have already been geotagged and integrated into the system. These include Eklavya Model Residential Schools, Ashram Schools, district and subdivisional tribal welfare officers, state head offices, and even synthetic football grounds. The platform is being further expanded to include ST hostels, Vandan Vikas Kendras, Adi Seva Kendras, tribal rest houses, tribal multi-purpose marketing centers, market stalls, and infrastructure under the CM Rubber Mission. We have made immense progress, but our journey does not end here. To the officials present here, I urge these subdivisional and district level committees to conduct regular monthly meetings. The Government of India has emphasized that regular meetings are the mechanism to clear pending claims and ensure that no deserving beneficiary is left behind. Use these digital atlases to assert your habitant rights, especially for our particularly vulnerable tribal groups, PVTG. The story of New Bharat cannot be written without the story of Tripura. The government of Tripura is fully committed to leveraging technology for scientific planning and inclusive growth. Let the launch of this FRA Atlas be a modern day revolution that brings justice to our doorsteps. Thank you. Garima Utsav. This is not merely a commemorative week. It is a reaffirmation that the spirit of Bhagwan Birsa Munda, the spirit of fighting for our rights, our forest, and our identity is thriving in the 21st century. For generations, the 19 tribal communities of Tripura, that is the Tripuri, Debbarma, Riyam, the Chekma, Kargo, Halam, Jamatia, and other communities have been the custodians of our lush landscapes. The Forest Rights Act of 2006 was enacted to correct the historical wrong. It recognized that the forests of Tripura belong to those who have protected them for generations. When we examine the progress of Forest Rights Act implementation across the country, Tripura stands out as the shining example of commitment and delivery. As per the official status available with the government, Tripura has already recognized an impressive total of individual forest titles, 4 lakh acres already distributed. What makes this achievement truly remarkable is the average area of land allotted per beneficiary. This average is among the highest in the entire country. This is not merely a paper title, this is economic freedom for this tribal family. Class 10, 12 pioneer number away kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students number away government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBAC, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে
বানাচ্ছি ঘানির সর্ষের তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট।